হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন স্যাম আইটি টেক এবং আমি নিলয় আছি আপনাদের সাথে। সবাই কেমন আছেন গাইজ? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসছি আপনাদের জন্য অ্যানাদার নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটি টপিকও অ্যাজ ইউজুয়াল সেই ইন্স্যুরেন্স নিয়ে, যেটার বেস হচ্ছে কানাডাস। তো কানাডার কিছু ওয়েবসাইট থেকে আমি জিনিসগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি ব্রডলি। তো আশা করছি সবার ভালো লাগবে ভিডিওটি। তো গাইজ, আসলে ভিডিওটি মেক করার কারণ হলো কানাডাতে যারা বসবাস করে তারা তাদের মোস্ট অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স নিয়েই চিন্তিত থাকে। তো আসলে ইন্স্যুরেন্স জিনিসটা আমি তাদের সাথে ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি, যে কারণে আর কি ভিডিওগুলো মেক করা। তো আজকে আমি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কিছু বেসিক জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার চ্যানেল, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন যারা আমার চ্যানেলটি দেখছেন, ভিডিওটি দেখছেন, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। তো গাইস, চলুন আজকে দেরি না করে শুরু করা যাক। তো আজকের টপিক হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের বেসিক কিছু থিং নিয়ে। তো ফার্স্ট অফ অল, ইন্স্যুরেন্স means one life comes with risks. A massive rhinos can help to your basement flooding. A car counseling can happen at any moment. Your business might be damaged. The vandalism. Thankfully, insurance can give you the peace of mind. Recovering from a loss situation costs us more than most people can manage on their own. Insurance protects you from having to pay out a huge amount in the event of collapsing on natural disaster. Understand some of the basic elements of insurance will help you make informed decisions. Your insurance representative can provide you with more information on available options to meet your specific needs. তো আসলে ইন্স্যুরেন্সের কিছু পার্ট রয়েছে। ইন্স্যুরেন্স বেসিক, হাউ টু বাই ইন্স্যুরেন্স, বাইং টিপস, ইউর পলিসি চেকলিস্ট পলিসি চেকলিস্ট। তো আসলে আজকে প্রথম জিনিসটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো ফার্স্ট অফ অল, ইন্স্যুরেন্স বেসিক্স। উইদাউট ইন্স্যুরেন্স, driving a car, buying a home, or starting a business would not be unaffordable risks. Risks happens, insurance can help you. A car collision, a basement damaged by water, and a business interrupted by vandals are risks that people face each day. After a loss happens, everyday life can change in big ways at difficult times. Insurance is there to help people recover, get back to their normal routine, and provide peace of mind. Peace of mind. What is insurance and how does it helps? When people buy insurance, they put money into a premium pool without many offers others. Some of that pool of money helps people who suffer an unexpected insure hardship due to loss from a home fire, vehicle collision, or business interruption in that year. Payouts for these hardships are called claims. Insurers are required by law of have sufficient funds to pay for claims. To better understand this concept, read our speech of industry's solvency. Why should I have insurance? আমি কেন আমার ইন্স্যুরেন্স করা দরকার? Insurance claims for the Canadians who suffer losses from severe weather are not are on the risks to cover losses related to the multiple natural circumstances.
in 2013. Insurers anticipated paying out 3.2 billion in claims across the country. This number is more than double the previous years, and it is the highest for insured losses in Canadian history. Natural disaster claims cost nearly $1 million or more each year in 2011, 2010, 2019. Without insurance, driving a vehicle, buying a home, or starting a business would present an unaffordable risk. Since people would have to pay for any mishaps that took place. The bottom line, Canada's economy depends on insurance. The bottom line, Canada's economy depends on insurance. Why do I pay annually? With some examples, an insurance policy is annual contract. The premium pool operators Canadian economy depends on insurance. With some expectation in the physically policy in the annual contract, the premium pool operators for only 1 year at a time. Insurance complaints insurance insurance complaints predict how much money they will need to pay the coming year claims. Your premiums do not build up over time. Calculating insurance premiums is complicated. It involves a process. It involves a process that requires a risk assignment based on the actual science. Premiums are based on informing participants about how much money may have need to pay future claims. Insurers gather information that know from the experience we help some set bar circular premium prices. তাহলে আজকে টপিকের হেডলাইনটা দিব Canada's economy depends insurance basics. So related services where premium go, insurance maths, resources, তারপর how insurance work, buyer aware and where premium go, so many things. Insurance depends, Canada's depends on insurance, auto insurance, home insurance, business insurance, lots of things. তো গাইস আজকে এই পর্যন্তই। আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লাগছে। যারা আমার নতুন ভিডিওটি নতুন দেখছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার আগ পর্যন্ত আশা করছি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।